ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و سلم. I'd like to start by conveying my salams and greetings to my dear brothers and sisters who are there. I had the pleasure of visiting you in person recently and delivering a lecture for which this is the follow-up lecture on transcendence and assimilation of God Almighty from perspective of Islamic mysticism or Irfan. Last time when I spoke in both languages because of the diversity of the audience. Today I will also try to do the same. I will, God willing, speak in both English and Farsi. So I want to start today from a different angle. You can follow, what I spoke about last time, perhaps by looking at the video. And I think these are all related, but I also want to start from a different angle. And so that even if you were not there last time, you could actually follow this perspective as well. And I'm going to start with the angle that we are in an era highly, highly influenced by approaches to knowledge that are positivistic. For example, positivism is this 19th century philosophical school that basically looks at everything that is supposed to come through sensory experience, through logic, through reason. And so if I tell you that certain things are unknowable, that's considered almost a repulsive statement because everything is supposed to be knowable. Everything can be conquered by humans, and everything can be ultimately framed from a logical perspective. And so this way of thinking and looking at the universe, you see it even in statements by, besides the founders of this school, for example, Auguste Comte and Emily Durkheim and others in positivistic and positivism, but also in general, other philosophers in the Western tradition, many of them. So Hegel is known in one of his speeches, I think when he's being accepted as at a particular university position, he talks about the fact how the universe does not have the ability to deny itself from one who seeks to understand it. It doesn't even have the ability. So if you want to understand the universe, you will understand the universe, and you can conquer the universe. So that kind of a mindset is a kind of a mindset that we live in, and we don't necessarily realize that how much we're kind of swimming in this kind of a perspective. Alternatively, you see in religious and spiritual practices of the past a negational or negative kind of a knowledge, negational knowledge, and that means that sort of understanding that we cannot know the divine, for example, right? The fact that whatever it is that you should perform tanzih, or as we say in Islamic language, but in general, a negational approach, where you're sort of saying, okay, if this is what I understand about reality, or let's say God, this is what I understand about God. No, that's not it. It's different. God is different than that. So tanzih, tasbih, purification, transcendence, constantly sort of saying this is not it, this is not it, moving up. One of the key things is that we live in an era where that kind of a perspective has kind of become dim. And I think there are great thinkers saying that this kind of an approach, which these kind of theologies had, so some people call it apophatic theology, again, negational theology, or transcendence, tanzihi, tasbihi, or you could say looking at things through myth and through ritual to constantly elevate and elevate and elevate. These are things that we're badly missing, and that these actually can truly enrich our lives today. So today I want to look at it from this perspective. My talk is that neither is great. Now, to have a positivist framework to everything is not sufficient, and the negative, negational tanzih, tasbihi, pure tanzih is also not sufficient. And last time we talked about how
in the thinking of Islamic mysticism, these things go really hand in hand. You're supposed to be simultaneously performing tanzih and tashbih, both doing assimilation and doing transcendence. And together, it creates very beautiful dynamics. But today, I just want to, again, take a step back, recognize that we're in an era where a apophatic, negational, tanzihi, tasbih perspective at life is not as respected, and it can truly enrich the lives of people. I'm going to start from a very interesting book that I would recommend you consider reading and looking at. It's a book called The Case for God by Karen Armstrong. It's a truly good book, and Karen Armstrong, of course, is a great researcher of into theologies and into different kinds of spiritual and religious paths. But one of the things that this book, I think, is one of their better books, is talking about is the fact that in the modern era, both believers and non-believers are actually stuck in the same way of thinking. It's just that way of thinking, the believers say yes, and the non-believers say no to it. Whereas she says that this is not the way it used to be. So we are kind of stuck in an era where everything is about statements. It's about making statements. Like, is this true? Is this not true? Is for example, God as the creator of the universe in a very sort of a logical way, is that true or not? Is evolution true or not? So whereas she argues strongly that what religion means and meant in its original way is actually primarily a practice, not a system of thought. And it's only in the modern era that everything is trying to become systematized, that even people of religious thinking have made things systematized. So I think this is a very important book. So for example, it's something that people thought. It's not something that people thought, but it's something that people did or do. And it's like a skill. It's a knack. So religion is a way of dealing with reality that emphasizes things that you cannot know about the divine. So that's the negation aspect. And through practice and skill and prayer and ritual, you arrive at deeper and deeper understanding. اگه اجازه بفرمایید من این قسمت رو به فارسی هم بیان بکنم و اون این هستش که ما در دورانی که زندگی میکنیم دورانی هست که همه دنبال این هستن که بگن ما این موضوع رو فهمیدیم کامل و اینکه بگین ما یک چیزی رو نمیتونیم بفهمیم و دائم بگوید که مثلا این فراتر از اینه. این نوع نگرش الان در بین ما نیست، در نگرش غربی، و که در عمل همه ما شرقی ها هم الان اینجوری فکر میکنیم. و در واقع در این کتابی که معرفی کردم خدمتون The Case for God، خانم کرن آرمسترانگ داره میگه که در واقع دینداری یک روش زندگیه، نه یک روش دانستن. من این مثال جالبی خدمتون بزنم. ابن عربی، عارف شهیر و مشهور، ایشون جمله جالبی داره. ایشون میگه که این نیستش که من به قرآن باور دارم و بنابراین به آن عمل میکنم. میگه برعکسه، میگه من به قرآن عمل میکنم و این باعث میشه من به قرآن ایمان بیاورم. که این تفاوتی داره. یعنی میگه من وقتی قرآن رو در زندگی خودم وارد میکنم و این رو وارد این حرکت ها، ریچوال ها، اعمال و این مسیری که عمل به قرآن، عمل به دین منو میبره وارد بشم، این به من یک نوع فهم عمیق‌تری از حقیقت میده. و این نگرشی که ما فکر بکنیم که قراره که همه چیز رو بدونیم و همه چیز مثل فرموله قراره بشه و سیستماتیک بشه، خدا رو قراره اینجوری اثبات کرد، دین رو قراره اینجوری اثبات کرد، و بعد که حالا اثبات شد ما بیایم و مثلا بهش عمل کنیم. میگه اتفاقا نگرشی که در مرور قشنگی میکنه، دین‌های مختلف، مسیرهای مختلف نگاه میکنه، میبینه که در واقع افراد اینجوری فکر نمیکردن. و در واقع در دوران مدرن هست که مثلا ما گرفتار شدیم به مثلا یه گرایشایی که مثلا شخص‌هایی داشتن که حالا دیندار هم بودن ولی همه چیزو بردن به طرف اینکه اثبات به قول معروف منطقی. So examples are, notable thinkers like Isaac Newton, William Paley. These are people who had religious beliefs, but they actually sort of
took the Western way of thinking about things to a natural theology. Okay, we're going to prove God because we're going to look at the laws of nature, and that's it. And then now that we prove God, now you got to practice. Whereas that's not the way people used to practice religion. Um, and so again, this Burhan Nazm, as we call it, and this natural theology, we may be impressed by it, and some impressive scientists kind of went for it, but that actually distorts the truth behind how religion was being practiced. And that is why today, if somebody suddenly shows up and says, okay, I believe in evolution, and then they go and look at the Bible, and because again, they're looking at Bible very, very, very literally, they're going to see, well, maybe the Bible doesn't show the evolution, and therefore they're going to reject it. Whereas in the old way of thinking about it, the Bible or holy books were not looked at as sources of understanding science. They were sources of inspiration and sources of understanding being and understanding how we connect with reality. So again, it's good to always remind ourselves that we are nowadays in a mindset of positivistic, affirmative, knowledge-based, logic-based way of thinking, whereas a perspective of tanzih and tasbih, and a perspective that it is through these acts of ritual and constant denial of what we understand that together, so the ritual and tasbih and tanzih elevate the human soul to reach new ways of understanding the universe. I will give you some examples that you might find interesting. Again, Western thinkers of the past, not of the present, the past who were not yet stuck in this new way of thinking about things. I'll give you 3 examples. So there's this thinker called Denis, also called as Pseudo Dionysius, and he lived in the 5th and 6th century. And so he believed in this spiritual exercise that whenever you're thinking about God, you first say something, or about life, being, but let's say God. You first say something about God. You affirm. Say, God is this. For example, God is Sami. God hears everything. And he said, now you have to deny it, because you're going to say, no, the way he hears it is not the way I hear things. So you're going to have to arrive at denial of how you understand something. That's tasbih and tashbih. But then he goes deeper and he says denial of denial. Now why is that? Because he's basically saying, as Muslim mystics also say, is that you cannot say what God is, but you can also not say what God is not. And last time I talked about this. It's a very deep perspective. You can sometimes say, okay, God is not low. Now, what does that even mean? When you say God is not low, do you mean that God is not here? So at some point when you think about it, sometimes when you say God is not something, you have to be careful, because maybe that statement, as you say, God is not this, that itself is an assimilation of God. And I provided some example last time. Sometimes when you say God is not low, you're actually implying, you think you're really doing tasbih, but you're actually saying God is not here. You're actually saying God is only there, and you're actually limiting him. So sometimes some people who talk in absolute terms are actually limiting God. مثالی که دفعه قبل خدمتتون زدم این بودش که بعضی وقتا ما فکر می‌کنیم که در واقع خداوند رو داریم تسبیح می‌کنیم، تمجید می‌کنیم، ولی با این کار داریم خداوند رو محدود می‌کنیم. مثلا ما میگیم خداوند مثل ما نیست. خداوند محدود نیست. خداوند پایین نیست. خداوند پروفین ها، مثلا در این محیطی که همش تاریکی و ظلمت هست نیست. خداوند عالی، اعلای، بالای، بلند مرتبه است. ما اینو میگیم و احساس میکنیم که خدا رو در واقع بالاتر بردیم. مثلا این متفکرین میگن ما حتی این نفی یا تنزیهی هم که میکنیم باید یه بار دیگه از این تنزیه کنیم، بگیم نه. مولوی میگه ای برون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. میگه ای کسی که از فکر منم بیرونی، فراتر از فکر منی، بعد میگه خاک بر سر من با این مثال زدنم. چرا؟ چون بعضی وقتا ما میگیم مثلا خدا این نیست، ولی تو خدا رو محدود کردیم. مثالی که دفعه قبل زدیم این بود که در last time we said Imam Zainul Abidin in a prayer, for example, in Sahifa, he says Adani fi olowbe wal ali fi donowbe. It's a very interesting, remarkable statement about
Allah that he makes. He says Allah is high while he's low, and he's low while he's high. Al-Ali fi donobeh wa dani fi olobeh. I was actually uh, looking at some of the du'as in the month of Ramadan after some recommended prayers. I saw a couple of interesting ones. Al-Qarib fi irtifa'ahi al-Ali fi donobeh. So this is an interesting in the book Iqbal al-A'mal, and a couple of places I saw these expressions. He's near while he's high. He has irtifa, he's at height. Al-Ali fi donobeh. And while he's near and low, he's high and supreme. So this is an example of not doing pure tanzih, which we read last time. Ibn Arabi said pure tanzih, somebody just as tanzih, they're actually missing the point. I'll give you another example. یه مثال دیگه خدمتتون میزنم. در یک دعایی هست الآل المتدانی دون کل شیء قربه، میگه که خداوند بالاست در این اینکه پایینه، بلند مرتبه است در این اینکه اینجا هست، دانی هست، دنوف هست و قربش به همه چیز نزدیک هست. از امیرالمومنین هم خوندیم فرمایشی که داشتن که مع کل شیء لا به مقارنه، خدا با همه چیزه ولی قرین اونا نیست. مثلا که ما مثل همسایه فکر میکنیم، مثلا بهش چسبیده، میگه اینم نیست اونم نیست، ولی در حال اونم هست. یعنی این پروسه رو باید بهش فکر کنیم. غیر کل شیء لا به مزایله، اون غیر همه چیزه ولی این نیست که ازشون جدا شده باشه. خب چجوری یه چیزی میتونه غیر یه چیزی باشه ولی ازش جدا نباشه؟ یا چجوری میشه یه چیزی با یه چیزی باشه ولی قرینش نباشه؟ یا مثلا یه مثال دیگه خوندیم در کتاب اصول کافی، اینی که خوندم در نهج بلاغه بود، این مثال در اصول کافی بود که داخل فی الاشیا، میگه خداوند داخل در اشیا. نه لا که شیء داخل فی شیء، نه مثل چیزی که داخل در اشیا، و خارج من الاشیا، و از اشیا خارجه، لا که شیء خارج من شیء، نه مثل چیزی که خارج از اشیا. سبحان من هو هاکذا ولا هاکذا غیره، پاک و منزه از آنکه اون چنین است و چنین نیست کسی به غیر از او. پس این در واقع نکته اصلی که من در امروز خدمت عرض کنم اینه که ما الان در دنیایی هستیم که فقط افرماتیو و تشبیهی صحبت میکنه و ما هنر تنزیه، تسبیح، این که بگیم خیلی چیز هست ما خوب نمیفهمیمشون و بلکه هر چیزی رو میفهمیم به یه مفهوم نمیفهمیمش. همین بودن رو دفعه قبل اشاره کردم خدمتتون که خود مثلا مارتین هایدگر فیلسوف شهیر آلمانی میگه که ما فکر میکنیم یه سری چیزا رو فهمیدیم. و اول کتاب بینگ اند تایمش هم یه جمله میاره، فکر کنم از افلاطون، میگه شماهایی که فکر میکنید همه چیز رو فهمیدین، ما میخوایم خدمتتون عرض کنیم که ما هیچ چیزی رو نفهمیدیم. آغازش اینه که ما هیچ چیزی نمیفهمیم. و میگه یه مثال، اصل فلسفهش در مورد وجوده، میگه همین وجود که نزدیکترین چیز هاست، ما وجود، میگه ما دورترین از فهم ما. حق تعالی همینه، یعنی خداوند نزدیکترین چیز هاست به ما و در این حال دورترین چیز هاست از فهم ما و در این حال نزدیکترین هست به ما. و این رو باید فهمید که انسان، ما نیاز جدی داریم در زمانی که زندگی میکنیم از تشبیه و اینکه بگیم ما همه چیز رو میفهمیم بریم به تنزیه. ولی متفکرین و بزرگان عرفان، نکته که میگفتم این که از اونم باید فراتر انسان بره و این دوتا باید تو دل هم دیگه باشه. تشبیه و تنزیه باید تو دل هم دیگه باشه که پربار باشه، که دفعه قبل در واقع مفصل در این راستا ما صحبت کردیم. اگه لطف فرمایید یک صلواتی بفرست. So that was an example I provided was by Dennis, this process of affirmation, denial, and then denial of denial, which is kind of like affirming, denying, and then denying and affirming. There's another example of Thomas Aquinas, again, another great thinker of the past. Today I'm reviewing mostly the deep thinkers of the past in other traditions, some of whom lived very close in the time of Ibn Arabi, which we talked about last time. So Thomas also talks about for example, he has 5 famous proofs for the existence of God. And some people have made fun of his proofs and they don't find his proofs to be strong. But actually,
it's very interesting because Thomas himself looked at these differently. He believed in the fact that these proofs are just a starting point to get you to a place where you realize you don't understand things, not to finalize things. Like, okay, I proved God, that's it. He believed in unknowability of God. And so he said, okay, these proofs bring me to God, but they don't even tell me what God is. So I'm proving something. We do not really know what we have proved the existence of. I just proved the existence of something, God, but I don't even know what that is. And so he enters this sort of way of looking at things and finding joy in this subversion of his reasoning powers, that he's going back and forth. He says, okay, I just proved something, but I don't know what I just proved. And he's constantly going back and forth. And this allows a person to reach a state of exiting and being catapulted and being thrown to deeper thinking. You might have seen this yourself in your own experiences too. Sometimes you think about something very deeply. You go through all kinds of logical thinking. You spend time thinking and thinking and thinking. And then you get to a place, and it's not because of what you thought about. It's just that the thinking brought you to a place where now your existence throws itself into a new way of looking at things. میدونید ما در واقع یه مثال خیلی شاید خنده‌دار خدمت شما بزنم. مثال میگم خنده داره. من یه موقعی وزنم خیلی زیاد شده بود. بعد تو فکر بودم من چیکار کنم که وزنم کم بشه. بعد یه کتابی همینجوری گرفتم، چون میدونستم با خوندن و کتاب و اینا آدم به جایی نمیرسه تو این چیزا. ولی گفتم این کتاب بگیریم، این فقط بهانه هستش که من یکم در مورد این چیزا بخونم. بعد میخوندم. بعد مثلا تو این کتاب 2 تا نکته گفت اینور اونور، و بعد این همین که من دارم تو این فضا سیر میکنم، این منطقه رو دارم میخونم، میگه 2 تا 4 تا اینه و هیچ چیزی من لزوما نمیخوام انجام بدم. بعد یه شیفتی تو نگرش من ایجاد شد، نه به خاطر اینکه لاجیک این رو من اثر کرده، بلکه به خاطر اینکه من تو این فضا بودم، اینو بهش گوش کردم، ولی یه چیزی فراتر از لاجیک به من گفته تو این کارو بکن. چون لاجیک و منطق با ذهن انسان کار داره، ولی ما انسان ها خیلی بزرگتر از ذهن خودمون هستیم. ما هستیم و وجودمون فراتر از یه چیز ذهنی 2 تا 4 تا هست و همه اینا فقط یه بهانه است. همین که شما اینجا نشستید، من در خدمت شما هستم، همین که مثلا یک قرآن رو باز میکنید میخونید، اینا همش بهانه است برای اینکه انسان خودش رو در فضایی قرار بده که این فضا تو این پروسه انسان یهویی متحول بشه. بس خدا بخواد میگه خدا من اینجا هستم، دارم کتابت رو میخونم، یا دارم فلان کتاب رو میخونم، دارم منطق ساخته شده ذهن خودم رو انجام میدم که هیچ کدومش هم قرار نیست من رو به تو برسونه. بعد ممکنه یه چیزی که حالا اینا بهش میگفتن اکستاسیس یا همون اکستسی یا خروج از خود، که اون دفعه شعر حافظ رو خوندیم، شهر خالی است ز عشاق، بود که از طرفی مردی از خیش برون آید و کاری بکنه. یک نوع پرتاب رخ میده. تو زندگی خودتون هم فکر میکنین بعضی وقتا میبینیم این که خب این حرفو بقیه هم زدن، ولی چرا این داره رو من الان اثر میذاره؟ یا مثلا یه شخص میبینین خیلی متحول شده با جمله‌ای، ولی شما میگین خب این جمله چرا رو من اثر نمیذاره؟ این بخاطر اینکه منطق نیست. شما اثرگذاری این نیستش که مثلا منطق روی شما اثر بکنه، اینکه شما دل به یک چیزی میدید و فعالانه با اون اینوالو میشین و بعد این آغازی میشه برای اینکه از خودتون بتونید در واقع خارج بشید. یه شخص دیگه سوم، there's a third person that I want to talk to you about in the Christian tradition before coming back to the Islamic mysticism, and this person's name who also he lived in the similar to he was close to the time of Thomas Aquinas in the 13th century. His name is Bonaventure, and he believed in affirmation and negation together, tasbih tashbih together simultaneously. And he talks about this. He says, okay, sometimes we read that God or being is first. We also read that God and being is last. So which one is it? Is it first or is it last? Should I first understand first and then say, okay, even though he's also first, he's also last? He says, no, these are all together. Because he's first, he's last. Because he's last, he's first. And so constantly linking things together and bringing even contradictions together, that allows you to think more deeply about things. That allows you to understand things in a different way. So you say God is eternal,
right? He's always been, and you say he's also present. Or you say God is simple, and yet you say that God has manifested himself in many, 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 many different shapes and forms. So which one is it? Do I focus on God being one, or do I focus on God having many, 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 many manifestations? He says, no, you can only understand one when you understand the other one too. So you got to simultaneously bring these things together, things that are even contradictory. And through that process, you will be transformed to a different way of thinking. So من اگر اجازه بدین برگردم به ابن عربی و ما فصل نوحی ابن عربی رو میخوندیم. ابن عربی در واقع گفتش در اون اول که فقط تنزیه نباید کرد. اگه ما فقط بگیم خدا این نیست، این نیست، این نیست، در واقع ما چی داریم میگیم؟ در کلام اهل بیت من توضیح دادم که اهل بیت فرمودن که در واقع اونجوری در واقع در عمل فرمایششون اینه که اینقدر تنزیه نکنید که به تعطیل بیانجامه. یعنی بگید در مورد خدا هیچ حرفی، هیچ نمیشه صحبت کرد، در عمل خدا رو تعطیل کردید. و در واقع حالا این تو اصطلاح عرفا به جای تعطیل میگن تعطیل بشه، در واقع میگن تشبیه، یعنی میگن تشبیه با تنزیه، چون در کلام دینی از تشبیه نهی شده. در قبل من توضیح دادم عرفا هم همینو میگن تشبیه درست نیست، مثلا میگن تنزیه هم درست نیست، میگن تنزیه و تشبیه بایستی که با همدیگه باشه. مگر اینکه شما میگین تنزیه از تنزیه، یعنی مثلا چی؟ مثلا میگین خداوند محدود نیست، خداوند این پایین ها نیست، فکر می‌کنید خیلی بالا بردین خدا رو، بعد میگین نه اشتباه کردم، اینم از این هم فراتر خدا. که حتی من بگم خداوند، مثال پادشاه رو زدم خدمتتون که بالاخره بله یه پادشاهی که با تو این دنیای آلوده نباشه، تو قصر خودش باشه، خب بالاتر از اینایی که تو این دنیای آلوده و تو این بازارها اینا هستن. ولی اون پادشاهی که هم قصر هست، هم میاد در دل شهر، هم در دل خلق خدا میگرده و با اونا هست، که در واقع تنزیه از تنزیه، بالاتر از بالاتر بودن هست، اون مقامش بالاتر است که اینها در واقع در موردش صحبت کردم. وقت من محدود هست، من یک اشاره میخواستم بکنم به عنوان مطلب جدید. در پایان اون فصل حکمت سبوحیه در کلمات نوحیه، جناب ابن عربی یه جمله خوبی داره و شروع میکنه و میگه که کار محمدی صلی الله علیه و سلم، یعنی کسی که در واقع متصل هست به پیغمبر، at the end of the chapter فصل نوحی، Ibn Arabi says Muhammadi, the Muhammadan, one who is in the pathway of Muhammad, his job is to say Zidni fika tahayyura. He says, oh Allah, oh God, make me bewildered by you. He says that's the job of a person that is in this kind of a tradition. And then he starts to talk very interestingly about this condition of perplexity, bewilderment, tahayyur. And he says something very interesting. He says the one who is in a state of tahayyur does circulation and never leaves that around which he circulates. You see, there's two kinds of movement, and we are always impressed by the first kind of movement. There's a movement that is linear. For example, imagine you want to go to Hajj, you want to go to Mecca. Well, you travel, you take an airplane, then you take a car and you travel. You go straight or whatever, but you go towards. It's a straight movement. But when you reach Mecca, when you reach Kaaba, where you reach there, you don't stop moving. Now you start rotating. You've already reached the place, but you always go around the Kaaba. در حرکت مثلا به مکه یک مسیری داریم که مستقیم هست، پرواز میکنید با ماشین، با هواپیما میرسید اونجا، ولی وقتی به خانه خدا میرسید وای نمیسید دیگه، دور اون میچرخید. این حالت چرخش، حرکت دوری خیلی شریفتر هست از حرکت خطی. حرکت خطی موقعی که شخص به یه چیزی نرسیده، حرکت دوری موقعی که شما به یه چیز رسیدید ولی مبهوت اون هستید. چون دیدین بعضیا، خدا نصیب بکنه انشالله زیارت خانه خدا رو، اصلا افراد وقتی به خانه خدا میرسن بعضیشون مست میشن و دور خانه خدا چرخیدن، نگریستن، دائم
تو این حالت بودن، این یه حال خیلی عجیب غریبی هستش. و در واقع ایشون میگه که این مقام اهل پیامبر مقامشون تحیره، و این مقام تحیر در واقع اینه که شما یه چیز الان دیدی، شناختیش، فکر میکنی شناختیش، ولی الان میفهمی من اینو نشناختم، تنزیهش میکنی. بعد میگی من شناختم، تشبیهش میکنی، میگی من نشناختم، تنزیه. و این پروسه‌ای که شما دائم در اونجا هستید و این به حرکت سیرکولار رو انجام میدید، این حالت بیویلدرمنت و محیم بودن و اهل تحیر بودن هستش. So this state of circular movement is much more noble and remarkable than a state of linear movement. Linear movement is when you go from something that you don't know to something that you do know. But they explain, and the shorah, the people who explain this text, they're saying that when the thing is already here, when you've already known it, and you are bewildered by it, and you do tasbih and tashbih and tashbih and tasbih, then there is no linear movement from here to there. You're already here. Everything is here. And people have actually taken a saying attributed to Prophet Muhammad. I don't know if Prophet Muhammad actually said this, but it's attributed to him, that says, La siyahata fi ummati. He says, it is not, unlike other religions, it is not the tradition of my ummah or a part of my religion for people to travel, like physical travel. Like you don't have to like be a person who is always in the deserts and always in the jungles and always going to different places. Sure, we have to once travel physically to the house of God, but even when you reach there, then you start moving around that. And there's a poem, من از این خانه پرنور به در می نروم، من از این شهر مبارک به سفر می نروم. They're saying that in this religion, in this faith, in this way of thinking, the sayr, the suluk, the movement is about things that are already here. You don't have to go to Africa to discover the truth. It's right here in front of you, and you have to circumambulate, and you have to do a rotation and circular movement around. It's all here, and it's in this process of tasbih and tashbih, in this process of saying, this is what I understand, but that's not the truth. But this is the truth. That is not the truth. This process of tasbih and tashbih, and for example, remembering names of Allah, the names of Jalali and the names of Jamali, which are related to this too. The names of Jamal are things that sort of appeal to you, that you can connect with. The names of beauty, the names of that you connect with, and they warm your heart. The names of Jalal are things that have a state of distance to you, and a state of might, and a state that is overwhelming on you. And so the names of Jamal and Jalal, this process of going through the names of Allah and being here, being right here is what is supposed to be done. My goal is that in the future I will inshallah talk about the Fas Muhayyami, which is a fast of a chapter that deals with Prophet Ibrahim, because his name is Khalil. And what does the Khalil do? And what is this state of bewilderment and penetration and depth and sort of circular movement and the state of being bewildered by the truth that is right here in front of us. Inshallah, in the future, I will talk about this. So I will stop talking at this point, and I would be more than happy to take any thoughts or comments. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullah. سلام علیکم. خیلی خیلی ممنون. Thank you very much. Please, for the health of Dr. Rahmin, recite the salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. دوستان کسی سوالی داره بخواد بپرسه؟ Is there any questions? Any questions? Questions? Yes. آقا فریبرز سوال دارم. خدا به داد برسه.
سلام علیکم آرمان جان. سلام علیکم. آره شما. قربونت برم. خوبی آقا؟ خوشحالم شما رو و همه عزیزان رو میبینم. متشکرم. زنده باشیم. مرسی از اینکه وقت گذاشتی عزیز بابت لکچره. یه سوال، این داستانی که میگین تنزیه و تشبیه، یعنی ما همونجوری که میگین اصلا جایی نیاز نیست بریم، همینجا باید شروع کنیم و در واقع اگر میخوایم سیر سلوکی داشته باشیم همینجا میتونیم شروع بکنیم. حالا سوال این که خواستم نه بعد داشته من درسته یا نه، بعد داشته من اینه که ما با همون تنزیه و تشبیه شروع میتونیم بکنیم که سیر و سلوک رو آغاز بکنیم یا حرکت بکنیم که یه چیزایی حالا به قول شما از خودمون به در بشیم، همون داستان حافظ شیرازی. درست بله میگم؟ بعد داشته من اینه. بله کاملا این هست. ببینید یه جمله خیلی عجیبی هست و از اهل بیت اومده، خیلی جمله عجیب غریبی. مثلا ما معمولا میگیم که بعضی هستن خداشناسن، بعضی میگیم خدا نشناسن. مثلا بعضی این آدم خدا رو میشناسه، این آدم نمیشناسه. خیلی جالبه تو اون جمله هستش که میگه که خداوند معروف عند کل جاهل. میگه خدا شناخته شده است، معروف شناخته شده، نه اینکه به صورت حالا منطقی و حتی چیز. میگه شناخته شده است توسط هر جاهلی. حتی تو ادعیه فکر کنم تو زیارت، اگه شما نکنم زیارت یکی از زیارت‌های خیلی معروف و مشهور است که از امام هادی هست، اونجا میفرمایند که همه در برابر شما اهل بیت تعظیم و تمجید کردن. همه. مثلا اینو باید بهش واقعا فکر کرد. مثلا میگه خداوند، میگه همه میشناسنش، هر جاهلی هم حتی خدا رو میشناسه. در این حال ما هدفمون اینه که خدا رو بشناسیم. این خیلی جالبه. یعنی از یه لحاظی اینقدر، حالا من این برداشت منه، شما باید هر کدوم به این موضوع اون طریق خودتون فکر کنید. خداوند اینقدر به ما نزدیکه که اصلا از شدت نزدیک بودن، از شدت ظاهر بودن، از شدت آشکار بودنه که پنهان شده، که بعضی این توضیح رو دادن. به قدری خداوند آشکاره که پنهان شده و به این مفهوم همه خدا رو به این مفهوم لمس کردن، نه لمس جسمی، همه خدا رو لمس کردن. ولی در این حال ما هدفمون اینه که خدا رو لمس کنیم و اینو باهاش در واقع کار کردن و به جای اینکه ذهنمون رو ببریم به دور دست ها، ما بریم حالا فلان مسافرت بریم، نمیدونم بریم حالا ایشالله بریم کربلا اوضاعمون خوب میشه، یا البته اون مکان‌های خصوصیتی دارن که انسان رو اجازه میدن انسان پرتاب بشه به جاهایی. ولی خب همینجا هم بزرگان ما اهل دل ما بودن. بعضی بودن که میگفتن همین الان امام حسین همین اینجا زیارتش میکنن و همین الان جواب خودم هم میشنوم همینجا. یعنی در واقع این مکان‌های مقدس، زمان‌های مقدس، ماه رمضان، مکان‌های محترم، اینا فقط برای این هست که خب یک نظر خاصی به ما میشه و یک فضای ایجاد میشه که ما در واقع لمس بکنیم اون چیزهایی که قرار لمس کنیم. ولی اون چیزی که قرار لمس بشه همینجا هست. واسه همین بعضی وقتا شما میبینید که خیلی بزرگان بودن و من میگم اینا رو باید خیلی با احتیاط گفت که یه وقت خدا نکرده کسی بیمیل نشه به اینکه ماه مبارک رو بیابه یا بره مکانهای مقدس رو زیارت کنه. ولی بعضی بزرگان بودن که at some point realize میکردن که همین الان من دور یک بزرگواری که الان جلوی من هست، یک عالم بزرگوار، دور همین آدم به چرخم نگاه دور خونه خدا چرخیدم. همینجا هستش، جای دیگه ای نیستش، همینجا هستش. و این مکان‌ها، زمان‌های مقدس فقط هدف اینه که ما رو اجازه بدن که اینو بفهم. و به این مفهوم لا سیاحت فی امتی مثلا شاید خیلی معنادار بشه، سیاحت ظاهری، ولی یعنی سیاحت باطنی همین الان باید صورت بگیره، همینجا، همین زمان، همین مکان. بله. حالا این ممنون از شما. خیلی ممنون، متشکرم. کسی دیگه سوالی دارن دوستان؟ Any other questions? خیلی ممنون، متشکرم. نظر میاد سوال دیگه نیست. خیلی ممنونم آقای آرمان جان. خیلی سپاسگزار از شما از همگی. Thank you very much for being here and inshallah look forward to future visits where I can see you in person. Yes. Really makes us happy to see you. خدا حافظ یا علی. خدا حافظ. Thank you. ممنون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. السلام على مولانا السجاد وعلى مولانا الباقر وعلى مولانا الصادق وعلى مولانا الكاظم وعلى مولانا الرضا وعلى مولانا الجواد وعلى مولانا الهادي وعلى مولانا العسكري. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا بقية الله يا حجة الله يا خليفة الله. السلام عليك يا صاحب الزمان يا شريك القرآن يا خليفة الرحمن يا قاطع البرهان يا إمام الإنس والجان. السلام عليك وعلى آبائك الطاهرين ورحمة الله وبركاته. For the area appearance of our Imam and for all the Hawaij of Mu'mineen and Mu'minat, for the Shafa of all the Marza, for the healing of all the sick people, particularly the person who they asked for dua, and also for all the passed away of Mu'mineen and Mu'minat. Rahimallahu man yaqra'u al-Fatihata ma'as salawat.